7 days before August 22nd, before this conch, we had the Bwa Kayiman gathering, the Bwa Kayiman war ceremony, where the Haitian Revolution would be planned, the ideas and what they would stand for were put together. My name is Èzili Dantò, and I run the Free Haiti movement, the Haitian Lawyers Leadership, and the Èzili Network. I welcome all of you who are here on this live. We have this wonderful program for you. What you see here is the tree and the forest at Bwa Kayiman. And in August 14, 1791, it was a rain, lots and lots of rain. But the people went and they were one-pointed. I have here to the side the one eye. This is the work of our amazing guests that you're going to be able to see in about an hour from now at 1 o'clock or half an hour from now. This is the work of a spiritual leader, a phenomenal artist, a cultural activist, someone who relates to this forest. This forest you're seeing here is at the location in Bwa Kayiman. And I remember when I first saw the artwork of Gran Bwa. Gran Bwa is our featured guest. This is his artwork. This is the all-seeing eye. And this is part of what I think the people got together and they were one focus. They had one eye. So we're going to see Gran Bwa in a few minutes. We have 3 different programs today. Not today, but this week. Because when the revolution started, there was when the revolution started, there was 5 days. So they had this gathering, and at that gathering, according to legend, there was about 200 warriors, 200 folks that attended this gathering on a hilltop in the thick of the forest, where there was a lot of mysterious caves. And you're going to see the first one. I'm going to show it to you. So at Bwa Kayiman, they say there was all Africans went back to Mother Africa. If you all know that in 1492, the pedophile, the rapist, the murderer named Christopher Columbus landed in Haiti, and he started the Mahafa, which is the Holocaust, the slavery, killing of the natives and the indigenous people that he found there. And contrary to stories that you're told by our enemies, Black people are original to planet Earth, and Black people were in the Americas before Columbus. We are the Sun people, indigenous to the planet, and you will learn from these 3 events that I'm going to put together, which is today, the 16th, we're going to have Unganzaza, who is the Met Laku. He is the priest at location in the place where the Haitian Revolution started. It's what they call the first Laku of the nation. In his piece, which is going to be on 16th, he shows us the Laku. He shows us what the people that started the greatest, most phenomenal human triumph in human history. Remember, before Bwa Kayiman, there was enslavement everywhere.
Before Bwa Kayiman, we had almost 1,000 years of Arab slavery in North Africa and in Africa. We had, so until 1791, this event that we are now celebrating with many great artists. We're going to see Unga Oneza, we're going to see Unga Gran Bwa in the next hour. But right now, as we begin, I want you to understand that Haiti, the landmass, is 1 billion years old, and it still tells a story that is unwritten. So let's hear Unganzaza tell you about this forest and what was in it. Okay, that didn't work. Give me 1 second. Okay, that's not, this is years ago when I first went to Unga's at Bwa Kayiman. I did a reenactment of Bwa Kayiman, and I've done this reenactment all over the world. I wanted to show other people in the community up the culture. And so this was my reenactment of the Haitian Revolution. You can find pieces of it online, and I'm going to play a little bit of it. Let's move your arms in the serpentine wave. Let's create the vegetable jig. Dancers and the drummers with the movement that animates all creation. Because, come on everybody, first. The drummer that you just heard is the late, great Flisner Augustin, and I was honored to have worked with him. I've had the honor to work with many Racine musicians in our community, and I'm hoping that we will be able to see some of them during the course of this presentation. Flisner was a master Haitian drummer. I learned much from him going into Brooklyn and Clara Barton High School long ago. But when I did that play, this is how it began. And I'm going to say a bit of it in Creole, and then so that you can understand exactly why, after 300 years of barbaric enslavement, remember, the first boatload of Africans got to Haiti in chains in 1503. And now we are at 1791. We don't get our freedom for 13 years of fighting. We fought from 1791 to 1804 when Jean-Jacques Dessalines, Haiti's founding father, declared us independent, and we had then beaten the greatest armies on the planet Earth of that time. In order for me and the people who are going to present to you today, in order for us to exist, in order for enslavement not to be looked upon as a normal thing, it took this revolution, and it started in August 14. The conch blows. Date là, c'est 14 août 1791.
li la nuit, esclavage tout partout. Blanc a touye Africain, blanc a touye Africain, blanc a touye Africain. Mais comment blanc te kon amusé yo? Yo te kon enterré nous vivants dans soleil chaud, à fourmi, à dévorer tête nous. M'pa parler. C'est soit yo te bat nous juste nous rouge accent ou bien juste nous indisposés. Yo te gon habitude fourrer couteau baïonnette yo la vente une femme qui est enceinte. Yo tuye li à toute petite là. Et yo te kon a paré pour yo ouais qui est-ce qui peut mourir avant petite là ou maman. Nous pas capable encore. C'est tout nègre et négresse, pétro et arada et tout partout qui sorti dans 21 nations qui te rentré, faire rassemblement. Yo te bat tambour pour tendre qui ça yo pour le faire. Toute feuille dans Bwa Kayiman te campé, tout haïtien campé devant grand chemin, yo t'a pris les ancêtres yo pour venir aider yo pour yo sortir dans esclavage. It's night. August 14, 1791. Slavery is everywhere. The whites are killing Africans, the whites are killing Africans, the whites are killing Africans. This is how they used to entertain themselves for 300 years. They used to bury us alive in the hot sun so that ants would slowly devour our heads. Either they would beat us until we are red with blood or until we faint. This is what Bwa Kayiman stopped. They had a habit of driving a bayonet into the belly of a pregnant Haitian woman. It was a sport for them to see, as they were disemboweling her, killing both the mother and the child, which would die first. This is what the French were doing. These were their pleasures. And they said it was ordained by God. People, it is the heart of every African that stood that day. Their heart was the drum beat, playing and calling to our ancestors to come and help us get rid of these enslavers. Everybody, the drummers, can you hear the drum of Bwa Kayiman? Go back. You remember that tree we just saw in that first slide? Go back. We are here to make that call again. We are here to listen to the voice of liberty that sings within all our hearts. Why? Because even though we won in 1791, the enslavers came back. They have come back in various ways. The reason I exist with FreeHaiti is for us to make that call again. And every Haitian who deserves that name is making that call. We're making that call. I am a human rights lawyer, I'm a writer, I'm a performer, and I head the Haitian Lawyers Leadership Network and FreeHaiti. Now, at the end of this 13-year war, we had beaten Napoleon. And this is a rendering of Napoleon, Rochambeau, the general, kneeling before Haiti's founding father, Jean-Jacques Dessalines. So Bwa Kayiman launched the Haiti Revolution, where barefoot Africans beat Europeans' greatest armies in combat. The African soldiers, men, women, and children gathering for liberty as one force, one psychic union. They beat the French, the Spanish, the English armies in a US embargo. Remember, at that time, in 1791, the United States had, in 1776, took its liberty from English colonization. So we became the second free nation from colonization in the Western Hemisphere.
My work is about honor and respect. So you're going to see all of these. This is the sign of Ogu right here. This is the sign. It's called the Veve. These are cosmic symbols that allows us to connect back to who we are and what we are. And remember, when I say ancestors, what we're saying is also Haitian resurrection is what we remember. So all our DNA consists of those that came before us, our lineage. And in Haitian history, we have a way of telling you what the soul looks like. I'm not sure exactly what this is. Let me just look at it for a second, people. Bear with me. How do I get the control mic up? Okay. Okay, now I know what it is. Okay, everybody. All right. Okay, so, all right, everybody, just get ready for this, okay? This is going to be a really important gathering, okay? What we're doing right now, what every Haitian is doing right now who follows and who are part of the Èzili network is that we understand that when we call our ancestors, we are calling ourselves. We are calling that within us. That is the ancestors. We are calling the highest vibration of Èzili Dantò. Èzili Dantò is the warrior mother. She is the cosmic principle of birth. She is the womb of creation. She is what the Abrahamic religions cut out. And I am here as Haitian because so many Haitians generations ago fought. There is a trail of blood behind me so that I can still be here to lift up the warrior mother, the principle for justice, the principle for protection and healing. And next to her, next to this ultimate feminine principle who represents love and justice and who is the mother of Haiti's liberty, you have Ogu. And you saw the sign of Ogu, people. So Ogu is the father, the soldier, the war general. For us in Haiti, we have one name for him. At least I do at Free Haiti Movement. And that is Haiti's founding father. The two things we lift up in Free Haiti is Jean-Jacques Dessalines and Èzili Dantò to represent all females. Because of the Abrahamic religions, we don't know who they are. And I'm going to explain that to you right now as I share this screen again with all of you. As we move on, right, this is the sign of Ogu. Obviously, our whole work, our whole work is about honor and respect. Whenever ancient Haitians used to see each other, they would say, honneur. So what is a loa? What is that? Really, what is it? It is the irreducible essence of our ancestors. And each loa has a personality. Èzili Dantò is not a person, it's a vibration, and it's represented by the heart with a dagger going through it. We have every single irreducible essence. You see, because we are an ancient people. We are the people that are indigenous to this planet. And for millions of years. Now, the European story is about 6,000
maybe 12,000 years old. Our story, actually 6,000 years old with the Bible. Ours go back, and I will show you this in these presentations. Those of you who've been with me for a long time, you know, I go back to Daniel Mathurin, I go back to Kemp Koch, I go back to Wash Helena, which goes back 66 million years ago and has cuneiform writings that people can see in other places, like ancient places like Mesopotamia. All right, so hundreds and hundreds of years ago in the plains and forests of Haiti, they came together at this red hilltop, and it was raining, as I said. And here we go. Here is what is in Bwa Kayiman, and this is the current priest. He's a blood print of the space. We go from generation to generation in these lakus. That means you're connected to the earth and you're connected to that space. So he is connected to that space, and he's going to tell us a little bit about what was at Bwa Kayiman. And I'm hoping this is it. Natal brise montagne qui c'est grotte là. Donc actuellement nous devant grotte là, n'a pas entré. We are in front of the cave. It's a sacred cave. Donc là c'est lieu de trésor caché pour les esclaves. It's a treasure for Haiti. Esclaves dormi levé petit en This cave. C'est lieu de trésor caché. C'est là esclaves t'es plus bon. Parce que capacité mystique que nous te gain en dedans de ça. Les colons français qu'on vient à chercher esclaves ça yo. Enchaîner yo pour le travail. Mais capacité mystique est tellement puissant et merveilleux dans l'espace ça. Les arrivés là, ils content d'esclaves à parler en dedans de la pendant deux. They used to Les arrivés hear. là, soit ou mi va y barrer ou pas 40 ans dans de là. Mais si on t'a rentré en dedans de là, il y a privé après tout est, il y a pas pour esclave, il y a pour wash, il y a pour choupoua.
de mystique, purement mystique. Et c'est le lieu secret pays d'Haïti. Si on a parlé des secrets pays d'Haïti, d'accord, tout pays a un gros mystique à plusieurs départements, surtout dans le nord. Donc a dit, là, c'est la trésor caché pays et c'est lieu de secret pays. Donc, si nous parlons de secret pays, si nous avons besoin de faire un plus gros travail, nous avons fait la plus gros non. Si vous avez besoin de faire un plus gros travail dans le mystique, qui a toute valeur, qui a toute orientation, valeur, c'est là vous pouvez prendre naissance pour faire toute énergie, force, capable d'agiter sur quelle que soit la dimension de travail mystique. Et ça fait le lié, ça c'est lié. Secret pays d'Haïti, il est dans brise, habitation côté nous hier, il est dans brise, qui fait ces dans brise, c'est par rapport qui met brise, qui chef premier esprit qui était monté dans Deenps Gran Bwa Bazile dans la cérémonie. C'était dans la tête, c'est une brise qui était montée dans Deenps Gran Bwa Bazile qui s'est dit Èzili Dantò. C'est lui qui était monté dans la tête Mamboa, brise montagne. C'est lui qui t'a engagé cochon. C'est lui-même qui t'a fait sacrifice cochon, qui t'a pris sans cochon. Il t'a passé dans la fontaine chaque savio, on quoi, et puis il t'a petit bout de ça dans les vieux. De un esclave jusqu'à des esclaves environ qui étaient dans la cérémonie. Ça. Donc là, ça a été venu chanter grenadier à la sous ça pour les affaires. C'était bon passage ça, des téléphones. Mais en tant que gote là, c'est l'assemblement des anges. On va venir Èzili Dantò, on va venir mettre brise montagne ici, fait habitation. On va venir au goût, mettre au goût. FreeHaiti, qui c'est chef de la première section. Ici, nous relais au goût Balendio, n'importe où presse notre pays, département, nous relais au goût FreeHaiti. Et puis, pour joindre Jean Dantò, joindre tout esprit en rassemblement là, parce que toute rencontre qu'esprit fait, c'est dans l'ISA. Alors l'ISA, à côté de notre palais, il y a des concerts à l'habitation normale de Bézi, qui s'est rencontré là, Bwa Kayiman, et puis à Palais National. Brise Montagne, sont loi qui travaille, c'est exactement en mystique sous côté de notre palais. Et puis dans le Palais National, c'est un homme qui joue plus gros rôle dans le pays pouvoir. Mike, are you there? I'm here. Hello? Mike, here. for some reason I lost control of that. Somebody took it. Could you control the room, please? Somebody, whoever this juice person was, took control of that. Because for some reason I did not have it. Do you hear me? Yeah, I hear you. Okay. All right, people, we're gonna have these snafus for one reason or another, but something happened. I don't know what happened. Share screen fail has start. Okay, but so let me just go on. I have no idea where I stopped. I was talking about, could someone tell me? Because someone actually took control of the, of my, okay. I had to close I had to close this PowerPoint because someone took control of it. Mike, could you make sure that doesn't happen again for me? Yeah, there's no problem. That might have been me when you froze and nobody could hear or see you. I continue playing the video for you. Oh, okay, I froze. Yeah, so yeah, okay. no, yeah, so I picked up where you left off. Oh, I see. Do you know where I froze at? You froze at the part where he was right about at the entrance of the caves and he was talking. So what I did while you was frozen, I just played the video for everybody. Okay, okay. All right, thank you so much.
I didn't understand what had happened. I thought someone like took control of it. I was trying to get it. So anyways, essentially in that piece, the Unga says that I was telling you the history of all of these sacred places. What he really said, and I'll probably try to play it again, and maybe when Zaza comes on, he's gonna come on the 16th. He's saying that inside these various guats, caves, is our history. It also is a mystical place, portals, where the Africans could touch their source closer to earth. He also talks about the many different characters. A loa is an irreducible essence of a particular personality that has lived years and years and years ago. And if they lift up good, if they lift up a particular characteristics. So for instance, if I do the work of Èzili Dantò, which is my medtet, the personality I am most close to, which means that I'm always, then that will be lifted up. So that's what that I wanted to show you that cave. So Unga Zaza will be with us hopefully on the 16th. If not, we have a whole bunch of videos that he has sent us so that he can explain to you more about the history he knows about Bwa Kayiman. I'm going to tell you our history at Free Haiti Movement. And the reason I say our history is because there are many people that came into our history to crush our soul, to give us things that are not lifting up our soul. American history never tells you about their genocide. They never tell you about their rape. But with us, they throw the lowest thing that has ever happened, and that's what is called our history. If you look at the books, it reads like a police blotter, right? So if American history was a police blotter, you would never know American history because you would just be riveted to all of the violence. But here is the story. On August 14, 1791, they gathered together, and in that space, a woman, the essence of the womb of the mother, our creator. She danced in the head of an enslaved or maroon woman. Some people say it was Cécile Fatima. Others say it was Mumble Marinette. We know some people just say it was a negress. No matter, we understand that in our culture, the woman chooses who amongst her son is going to lead, and at Bwa Kayiman, it was Boukman. So Boukman at Bwa Kayiman becomes the person who starts the revolution. He would die 2 months later, but there were other people at that space, and they were Jeannot, they were Georges Biassou, who would become a leader after Jean-Baptiste Papillon. And then later on, you have Toussaint Louverture. And then you have the person who does take us, who did not die, who does take us into liberty. And his name is Jean-Jacques Dessalines. I'm trying to find the space where we can start all over again with this so I can show you Boukman's prayer. One of the things I ask of those who come is that you remember Boukman's prayer, and because Boukman's prayer was what that ceremony was about. And in Boukman's prayer, he essentially says that the God
who creates the earth, who creates the sun that gives us light. And I'm pretty sure I have this thing here somewhere. I'm gonna find it. There is Boukman. This is a picture of Boukman, and whoever the woman was, whether it was Cécile Fatima or Mambo Marinette, we know that Dédé Magritte was there. We have lost our story, specifically, or we've lost our story about women. So we don't know much about the women. But when I did my play back in 1997, that play, it could have been 2000. But I wrote all the Bwa Kayiman pieces that you can find in the link that I asked people to look at when you participated here, which says Haitian epistemology. I use a combination of women. I use what we know about Cécile Fatima, but most importantly, I use a lot of what I knew about Grand Toya and Dédé Magritte. Dédé Magritte was a Mambo. She also was a spiritual guide for Henri Christophe in the north. Remember, Bwa Kayiman is in the north. So Dédé Magritte is someone that there is some history on her, and I found some history on her. She assisted Henri Christophe. She traveled with him into battle, and she had her habitation, her lakou, across from the citadel, and it's called Campeche. But she also was at Bwa Kayiman. I say all that because I don't want you all to know all about these men, but we know nothing about the warrior women of Bwa Kayiman. So when, I'm sure you all already know this prayer. So I'm looking for it for a second. As soon as I find it, you will hear it. For those of you who have never heard the Boukman's prayer, it's, let me see. Okay. While I'm looking for it, I'm gonna put on the screen the people that I know who were at this gathering on August 14th. What's our time? It's 1 o'clock. Okay. All right. We're going to get ready to present our guests. But as we do that, I want you all to, I'll play the Boukman's prayer maybe on the 16th. But essentially, in summary, he said, the God who created the earth, who created the sun, who created the, who makes the ocean, who makes the thunder roar, you who are hidden in the clouds, you who have ears to hear, you see all that the white man has made us suffer. The white man's God wants him to commit crimes. But our God, who is so good, who is so just, he ordonne-nous pour faire vengeance. He's the one that will hold our hand to bring us liberty. And one of the most important thing about Boukman's prayer, the most important thing, what is, he says, throw away the image of the white man's God and listen to the voice of liberty within your heart. And that is how the Haitian Revolution, my people, began. And it began, like I said, I'm just, before I introduce our guests, I'm going to try and share this screen so you can see some of these men, other than Boukman, who were at Bwa Kayiman. And because I want to give you one lesson about them. Right now in Haiti, we are under occupation, and we have certain people who sell out our country. And they sell out our country because for title and for a salary. That's what Jovenel Moïse does.
That's what those who work with the core group of Western ambassadors who have come back to enslave us, that's what they do. But we had some of that also at Bwa Kayiman. We had a disagreement. There were people who were ready to just accept having Sundays off. There were people who accepted and negotiated, like George Biassou, the guy you see on the screen right now. He accepted. Can you see the full screen, Mike? Mike, you are okay. I hope you can see it. We can see the full screen. Okay, so Georges Biassou with Jean-Baptiste Papillon, they were both in the north. Remember, this is all in the north of Haiti. Within a few months of this fighting, remember the way they fought. Remember, we came from all different places of Africa, all the way from Angola, the Congo, Mid-Africa, and West Africa. And by 1791, the people from the Congo who had been fighting the Portuguese with Queen Nzenga, who today in La Koussoukri and the other places in Haiti, they call Manbo Inan. And her name was, Nzenga. She fought the Portuguese for almost 40 years. She kept them at bay. A lot of those warriors came to Haiti from the Congo. So you'll hear La Reine Congo, you'll hear all kinds of, so it was the Pétwo spirits, which is hot spirits of the Congo and some of the West Africa. They got together in that space. But there were other folks who thought that liberty was just not something they wanted to fight for totally. Georges Biassou, for instance, would end up in the Spanish army. And then he stayed with the Spanish army even when Toussaint Louverture went back to fight with the French, because the French at that point in time, we had Sonotax, and they had declared liberty because they were having a big war in Europe against the Spanish and the English. And they were using the Africans in various ways. But Biassou was used, and it seemed like very voluntarily. He accepted title as general. And this is the point I want to make, because everyone always talks about as if the Dominican Republic, Haiti did not free the whole entire island. From 1791 to 1804, when we fought, by 1795, the French had taken over the entire island of Haiti, and it was the Treaty of Basel, B-A-S-E. So the next time a Dominican tells you that you invaded their land, you must remember to tell them that when Jean-Jacques Dessalines liberated Haiti, he liberated the entire island. Because remember, in 1795, when Biassou and the Spanish were beaten by the armies of Toussaint Louverture and Jean-Jacques Dessalines, he left Haiti. He went to St. Augustine and Florida, where he had slaves. He had a title, he had a salary, and that was enough for him. And today we have people like that in Haiti. So Jean-François, Marie-Claire Wers, Sanit Belair, Grand Toya, Défilé, Cécile Fatima, Grand Guiton, Bookman, these are the names. These are the people of the Haitian Revolution. So today we are going to move on now to introduce to you our guest. His name is Gran Bwa, and I am going to have someone from his community who's also amazing, and I hear so many good things about. His name is Onezan Lafontaine,
and Onizan Lafontaine will introduce to you, ladies and gentlemen, our featured guest, a Potomita in the community, in the Haitian community, Deenps Gran Bwa Bazile. I'm going to put this to Onizan now, Mike. I can't hear you. Moi travaille et moi travaille pour assimilation. Et moi travaille pour payer moins. Nous ne pas boumer pour faire personne nous ici. Nous boumer pour que nous vivants. Liberté à côté. Esprit liberté c'est décider de nous ici. Aïe bobo. Grand Bwa son famille, Grand Bwa c'est une frère, nous artisans pareil. Grand Bwa, les voyants, les crémés, tout le monde, esprit pour vivant. Bonsoir, si vous voyez, et je m'en presse là où va s'arrêter. Grand Bwa parler, ni va tout va qui vous voyez. Je m'en presse là où va s'arrêter. Moi des bonsoir, ni vous parler pour nous à la maison bonsoir. Ni vous parler pour nous bonsoir. Ni vous voyez, et Grand Bwa. Mike? Are you guys ready for Gran Bwa?
You ready? Go ahead. Play the tribute, Mike. Mike. God là qui ça y? Oh, okay. Gabwa, hold on a second. Let me see if I can play this. Michael was supposed to play it, but I don't get one moment for me. Gabwa. Travail là, l'aime du travail là, des skills. Il dit, mon cher, comment ça te passe? Ça, c'est grand bois fait là. Et depuis le ça, je me sens non aller. Nous fêtons chaque année, ça a 23 ans, année ça directement fait 23 ans depuis nous avons fêté. Ce n'est pas fêté, non, depuis nous avons célébré pour nous faire nous songer d'antan. Pour faire nous renouveler mémoire, faire connaître une histoire. Le peuple haïtien a une histoire des dôles. Une grande histoire. L'histoire, ça, il faut nous embrasser. C'est ça qui a fait nous monde. C'est ça qui a fait nous pas chiens. Chaque monde a une mission sur terre. Si c'est ça que vous faites, ou même à faire ça, vous pouvez faire. Parce que chaque monde a une mission. Faire mission pour là, rencontrer avec Pamnan, de quoi pour nous faire une chaîne, pour nous faire ça, désalinité dit. Union fait la force. Ou même qu'à vivre dans la souffrance,
pas jamais oublié, toujours fait devoir, les mains balais nous jeter de l'eau, Guineva, Dogoué, Palmis campé, palmis sacré, grand haïsan Dogoué pour nous, palmis campé, palmis sacré, grande délivrance, délivrez-nous, nous tous âgés, nous n'en pierrou. Comme ça, on va délivrer. Ladies and gentlemen, it is with great honor, devant tout ça nous parlons, devant tout ça qui est plus grand que moi, devant qui ça qui est plus grand que nous, moi nous dit un gros aïe bobo, un gros chapeau bas pour un potomito communautaire. Grand Bwa. Grand Bwa. Mike is mute. Bonsoir, bonsoir, toutes frères, ma soeur. M'a demandé pour m'ennouiller, pour m'entrer avec respect, moi. Pour m'entrer avec respect, moi. Pour me sortir avec aïe bobo, agoutaouyo, agoutnago, agouloy, et les lois de Nataïla. À la service tout le monde, actuellement là. Non, c'est Gran Bwa Bazile, Deenps. Deenps, c'est non maman, à papa, et maman, Bazile, c'est non famille. Mais il a réservé un nom pour moi. Non, ça, c'est Gran Bwa. Et non, ça, c'est mon nom plus. Parce que tout l'autre nom, il va moi. Aïe, beaucoup. L'autre nom, c'est l'esclave. Bon, comme tout le monde ne peut pas considérer nous comme esclaves. L'esclave, c'est leur accepter avec volontairement, on dit oui, il est esclave. Mais laissez forcer, le forcer au fort bagaille, il ne pas jamais savoir. Si c'est forcer, il forcer pour être esclave, il va être esclave. Non, pas esclave. Il ne pas de salut. Moi, j'ai un message. Parce que bataille qui était faite là, révolution qui était faite là, c'était pour liberté. Vous avez connaître que liberté, c'est là qu'on est koto sorti, là qu'on est qui laisse souiller, là qu'on est koto pour aller et qui koto voulait. Pas oublier, chaîne n'a pas dans nous encore, chaîne n'a pas dans pied nous encore, chaîne n'a pas dans main nous encore. Nous avons marché, nous avons coupé, nous avons volé. Pour seul bagage, il faut nous retirer chaîne d'éducation tête en bazar. Yo ba nous, yo fourré en dans ces bonhommes. Laisse ça. On embrasse Guinée, on embrasse Kilti la caille, Kilti pas nous. Pour seul ba m'a dit encore, pas oublier ça. Servir Dieu nous. Servi créateur, selon qu'il tient nous. C'est là ça, tout bon vrai, nous avons senti nous libres. Laisse ça, nous avons respecté tête nous, nous avons pris tête nous, nous avons pris famille nous, nous avons pris maman nous, nous avons pris papa nous, et nous avons pris pays nous. C'est nous dans plus gros bagaille, les gens remet pays. Quand remet pays, c'est là ça, voir connaît qui les souillé. Moi, je suis chapeau. Moi, je suis bien bas. Moi, je vais même bien haut. Moi, c'est monté 7 fois devant Sol Bagiloyo. Pour me dire papa de Saline. Pour me dire tout le monde, tout héros qui bat nous l'indépendance, chapeau bas. Et nous pas oublier femmes tout. Femmes qui te courent garçon, qui te campé derrière garçon, qui bat force à courage, qui te fait nous camper, qui fait nous pas décourager à la vie, à la bataille là. Parce que les femmes étaient là tout. Moi, merci toutes les femmes, ça, femmes vaillantes, ça y est. Aïe, Bobo. Merci. Èzili Dantò, qui va me faire ça, je dis là pour me parler avec mon Dieu. Aïe, Bobo, à gauche, votre message. Pas oublier, leur dit liberté, liberté, pas veut dire vagabondage.
Ok, l'autre dit liberté, liberté pas veut dire vagabondage. Et puis encore, Naptando, frère Naptando. ok, égalité, pas veut dire pour nous tous le même métier. En plus, mon pensée, l'autre dit égalité, ça veut dire nous tous ta supposé docteur, nous tous ta supposé mais nous ka change ou ka docteur, mais un seul bagage, nous tous faits pour respecter l'un à l'autre. Si je change, moi là pour nettoyer sous l'eau, ou même là pour traiter, ça veut dire que nous tous bon parler. Faut liberté là, manifester pour nous tous sur terre. Vive Papa de Salut. En parlant des femmes, moi je remercie Madame Mwen, Rose Pauline Guillaume, qui fait même genre avec toute notre femme voyante qui était là dans la libération haïtienne, qui même dit derrière, qui supportait moi. On connaît, soit artiste, parfois, il ne pas entrer, mais lui-même, il est là, il supportait. Claire heureuse, Madame Dessalines, Claire heureuse, t'es campé avec Dessalines, tête pour tête, pour te faire travail là, arriver pour te arriver là, pour te délibérer de tout ça qu'a fait, qui mal de nous. Ok, je voulais représenter peut-être moi je suis artiste, je suis sculpteur, je suis peintre, et moi je suis activiste en même temps. Guinée, l'M 70, pas de mission en Guinée, pas de mission Guinée, c'est réservé pour moi. Mais Guinée, c'est une mission pour moi. Les montées en 79, moi descends dans Klaxon, en Brooklyn, que côté personne pas de connaître, moi j'ai crié au jour parce que j'étais sorti. Même 12 blocs, j'ai marché 12 blocs, pas de monde qui était réglé. Et en Haïti, je marché au demi-bloc pour monde arriver. Et bien bon, Guinée, on te connaît que, en pile, monde n'a pas le vin connaître à cause du travail, il te gagné pour nous faire, pour tout le monde, pour tout peuple haïtien qui vit dans New York là, et même peuple nègre noir et américain. Du jour, on a décidé pour nous dépasser bon parc là. Et c'est dans l'air ça, moi j'entendais tambour à jouer. Moi j'étais très saisi, j'étais très étonné parce que je ne connais pas si c'était un tambour. Je ne connais pas si c'était un tambour dans New York City. Je ne connais pas si c'était un tambour dans New York City. Et j'étais très étonné. Il aime regarder moi sans dedans, prospect pas. Faut me dire mon prospect pas, c'est bien. Prospect pas ce trésor lié pour moi. Toute belle sculpture m'ont réalisé dans la ville, toute bois est sorti dans prospect pas. Eh bien bon, il y a été voyé entre côté tambour il a fini m'a regardé, tourner 2-3 dimanches. Faut me dire que c'est première sculpture fait dans la ville, c'est en dans prospect pas. Aïe bobo. Ou qu'attendez moi à Grand Bwa. Ou qu'attendez Grand Bwa. Plaît-il? Ou qu'attendez? Oui, m'attendez. Dis-moi s'il te plaît, qui genre pour qui soit ou choisi non ça Grand Bwa, loi ça, ba nou ti idée que ça lié. OK. C'est là m'd'a fini. OK. C'est la montée en dans prospect park. Premier ce que j'ai fait c'est dans un gros chou bois me fait. Chou bois ça a 5 pieds de hauteur, il était très large. Et bien bon, l'aime fini sculpté tête à l'ombre et tête tonton botoyer dans bois. C'est dans assistant yo qui toujours vient assister et les m'a travail et bien t'es gon haïtien qui chita t'a regardé. Haïtien ça nous les Cisco. Eh bien, monsieur t'a regardé moi qui travaille, les films t'a mon repos. Monsieur quel calculé, les films dit James,
Ou comme qui laisse fait là, moi dis ah mon cher, si me moi connais qui laisse fait, c'est menti. Il dit bon qu'on qui soit fait là, ou fait grand bois. Depuis les ça me senti non vraiment vrai, c'est ça lié. Et c'est là ça m'a adopté non pour tête tonton, les filles tout, non tout venir sur moi tout, m'a adopté non sur non moi non plus. Parce que ça fait plus aimer non seulement sur loi lié et loi garder bois, c'est gros affaire. C'est dans pied bois, nous joignons oxygène, nous joignons bon lombraille, nous joignons racine bois qui est pour le bal de la mer, nous joignons encore tout médicament, 3 médicaments sous terre sortis dans pied bois. Aïe bobo. Les fini, on garde tout manger, notre manger qui bon pour quoi, toute belle fruit, figue, mango, zabouka, toute belle baille ça yo sorti dans pied bois. Vous croyez qu'il pas de plus belle non, parce que ça encore pour nous taguer. Et puis encore, loi ça, ce loi initié, faut passer par lui-même quand même. Et pied bois, c'est un élément qui est en vie. Sans pied bois, sans tout a fini déjà. C'est ça, c'est vraiment nous ça, il m'a donné nous ça pour la vie. Merci. Vous venez avec un peu à tout qu'à montrer nous? Oui. You see this is the most phenomenal artist, but yet because our people are always constantly under attack by the colonists, you do this. Gran Bwa is not the household name that he should be, but we honor him. And the 30 years he has kept doing this work. Gran Bwa, that loa, the tree like a tree, he has the roots and he gives shade to the entire community. I was telling you how he gives shade to the community. These are Gran Bwa's work. Beautiful, beautiful. Oh, I love that. Can I see that? Oh, I love this. You guys see the one seeing eye over there? When I was a young artist and I went to the park and I saw that, I was then studying Eastern religions. And I was like, wow, this is in my own culture. These are the veves. Look at that. Beautiful, amazing. The one focused. Some people even say bon Dieu, like the single eye. Beautiful. These are veves on the floor. You see those? Nice. Beautiful. Just amazing. Everybody, I think for the last 10 years or more, we have covered some of the work that Gran Bwa has done in the community. So if you go, look at this. Fritz, I know Fritz is there somewhere. He helps Gran Bwa. I hope that if Pauline, Gran Bwa's wife, is there, she could say hello. Look at this. This is the representation of the power of wood and of roots. Gran Bwa. So amazing, amazing work, amazing work. And imagine the work that Gran Bwa has done every year at Prospect Park. He has to get a license and then bring everybody together. If you want to see some of that work, you want to, où mettre parler, où mettre nous saclement la Gran Bwa. They call it asson. It is a Ungan priest's instrument. Moi, je voulais présenter une sculpture que moi présente chaque année dans Bwa Kayiman, une merveille pour tout le monde.
So, firstly, Please go closer to him so we can hear. ok, moi, je voulais présenter une esquilti que je fais, que moi présenter, so esquilti qui vient sacré, mais qu'on y est là. Parce que c'est chaque un an, on levé dans Bwa Kayiman seulement. Même là, quand même, pas de nouvelle. Levé. Eh bien, on va le faire mon ready pour 3 secondes. Après ça,
Oui, nous sortis loin. Nous sortis Bwa Haiti, nous arrivons sous terre, New York City. Mais Guinéen te gagné ou trace pour nous. Il était un chemin pour nous. Nous voulons dire, nous embrasser Kiltino. Kiltino, c'est la vie nous. La vie nous, c'est Kiltino. Sans Kiltino, nous ne pouvons pas vivre bien, j'en nous pensons. Je dis encore, servir bon Dieu nous, ou soit servir Dieu nous, ou soit servir créateur, selon Kiltino. C'est le savoir sans tout ce monde. On va vivre pour l'importance, on va prendre ça au vaut sous cette salade. Donc, question, bon, problème, surtout pour l'autre monde qui est dans l'autre religion, tu dois écouter Papa de Saline, le grand vengeur, mais qui a accepté mourir et qui a accepté tuer pour liberté. Ce n'est pas seulement pour Haïtiens, pas seulement pour les Noirs, mais pour tout le monde qui a accepté vivre libre, avec honneur et respect, l'ordre et discipline. Papa de Saline pas tout vagabond. Papa de Saline pas tuer monde parce qu'il devait tuer monde. Papa de Saline te tuer monde pour raison. De Saline, yo dit à son dépoint, nous m'en colère et on va faire de Saline, yo dit à son dépoint, et nous n'en colère et on va faire les nègres mauvais, nègres mauvais, nous m'en colère et on va faire oui. Il était à côté. Quick! Mourir pour son aimé. Quick! Il a mangé de la quick! Hey! Diaza Kamede, on va même sortir là. Diaza Kamede, on va même sortir là. Sortir là, bila unda ome. Moi, je dis que, en plus, on dit, Papa de Saline, va nous liberté, trop bonheur. Bagay ça, ce bagay qui fait le fou enragé, pire que Papa de Saline. Pas qu'à comprendre pour mon camper, ou à dire, oui, Papa de Saline va nous liberté, trop bonheur, ou Papa de Saline va nous liberté sous sang. Mais qui, tout qui a marché avant,
C'est sous l'autre moment nous couper ventre ou mettre choussé ou tuer si bébé avec propre couteau pour là. Nous avons connaît qui s'en lié. Papa de Saline, pas tout va bon. Si papa de Saline t'a tué n'importe qui gens, il y a un pile blanc qui vit en Haïti, je ne dis pas, il n'y a pas en Haïti. Papa de Saline t'a tué tout dans lui. Tout ça qui a accepté liberté, qui était d'accord avec papa de Saline qui était vivre. Ça veut dire que papa de Saline, pas tout, gens que moun sa yo a bail papa de Saline pour toute famille. Si papa de Saline pas faire bien, pas bien dans mon enquête, pas exister aux gens qui toujours dans l'esclavage. Guinée fort et Guinée fait me sortir bien loin en Haïti et qui mène là sur terre là pour porter message là, by tout le monde. Pour me porter message là, by tout le monde. Message ça, il passait pas moins, il tombait en dedans prospect Pâques pour message à tes populaires. Ça fait ça, comme moi, artiste, et je dis tout le monde, c'est le premier skill qui me fait dans la ville, c'est en dedans prospect Pâques. Et c'est ce qu'il dit ça tout, il vient pour faire Bwa Kayiman pendant 30 années. Pour tout le monde qui fait ici, connaît qui ça Guinéen de fait pour eux. Pour tout le monde qui fait ici, connaît qui ça papa de Saline, te réglé sous terre, pas de camper, t'as regardé le monde, qui a fait mon avis, et puis pas de fouer bouti dans la parole là. Grand qui tombe, tout grand monde, toute femme qui te supporte, yo. Papa de Saline grand. Tout c'est l'ouverture, qui les bas pays, qui ouvre porte là pour nous. Faut nous connaître. Qui a la mort, qui pas la mort pour liberté. Et liberté tout le monde. Aïe, bobo. Kaila pa krasé, les grands bois au côté n'a quitté Kaila pa krasé. Jabo, Kaila pa krasé, et l'on ensemble au côté n'a quitté Kaila pa krasé. Les nago au petit garçon nous haut, on des a au petit garçon nous haut. La pote racino na vous Kaila, c'est nous commander Jabo, Kaila pa krasé. La main au côté n'a quitté Kaila pa krasé. Jabo, Kaila pa krasé. Chantez ça, so chanter force liée. Parce que là nous dit qu'elle n'a pas crasé, qu'elle n'a pas crasé vrai. Parce que nous fait plus que 50 ans, pas citer non papa de Saline. Et bien, il y a cité non papa de Saline. En grand gens, parce que ça, il fait pour nous, c'est un respect là-dedans. Saline sous dem tire manchette, oh mon dem bari. De mon dem tire, oh mon dem bari. Ou de mon dem tire, oh mon dem bari là. De Saline, papa, sous mon dem tire manchette, oh mon dem bari. De Saline, au confère là, sous mon dem tire manger, oh mon dem Paris. Ou de mon dem tire, oh mon dem Paris. Ou de mon dem tire, oh mon dem Paris. De Saline, général là, sous mon dem tire manger Paris. Moi, je dis au oui, Èzili Dantò, vous devez éviter de parler, mais nous l'avons quand même définitivement Gran Bwa, ok? Nous disons au champ, ok? Vous avez fait. Non, c'est Èzili Dantò. Mon gars Maxime, oh! Everybody, Sunday, this is another. Moi sens là. Èzili Dantò trop près de boulette pour ça. Tout marché, c'est où qui ouais. C'est où de marché, c'est où qui ouais. Èzili Dantò trop près de boulette pour ça. On va faire magie, magie. Ah bon, vous faire. Oh bébé fao. Oh bébé fao.
Ça qui fait nous bien, bah yo la vie pour moi. Mais ça qui fait nous mal, laissez sans yo. Au goubé, bébé, fao. Quand ça yo, qui chanter, qui remonter, force nous, qui renouveler mémoire nous, de Guinéens, de tout le monde ça yo, qui passait. Ah, faut me dire ça tout, c'est un gros bagay, oui. On monde qui accepte mourir pour monde. On monde qui accepte mourir pour monde, mais accepter pour tuer pour monde là. Faut décider tout bon vrai pour tuer pour monde, pour la vie l'autre monde qui a vie meilleure demain. Et si papa de Salina tout autre héros pas tuer, je ne dis à là pas comme côté de la pied. Peut-être que nous n'avons pas jamais fait. Et bien c'est peut-être ça. Nous toujours retirer chapeau. Moi baisser tête moi bien bas. Moi lever même bien haut devant sol bagui loyau et me dit papa de Saline tout saint l'ouverture. Sans bruit. Tournez encore sous terre. Fais-me sentir nous dans moi. Fais-me sentir nous dans l'autre monde. Paraître après force et courage pour nous venir pour continuer. Merci, 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 merci. Ma fille vous dit ça. Il est arrivé. Si je viens jeudi, moi-même, Deenps Bazile, sorti de notre famille censée si ça m'a chanté, ça veut dire que Guinéen fort, Guinéen un plan pour moi. Et puis, plan ça, c'est plan pour venir jeudi à là, même si le pasteur a parlé de l'autre bataille, même nous m'a parlé de petit la canon, m'a parlé de moi, m'a parlé de frères, sœurs, famille, monde qui prend, qui mourit pour moi, monde qui fait liberté, triompher, monde qui fait, monde qui était chef moi yo, pas qu'à chef encore, yo même habitation vient reconnaître par yo même. C'est gros bagaille ça. Côté monde qui t'a mis tes pieds sous cou, bataille contre lui, pour là pour retirer dans place lui, il faut camper dans place là, on dit ça bien. Et puis c'est peut-être ça jusqu'à présent, yo raille nous. Yo pas voulu ouais nous. Yo pas de force là. Liberté à côté. Yo pas voulu passer et dans originalité original là c'est nous. Quand on passe c'est bien, c'est persécution. Et puis bon, Guinéen, t'es passé par prospect pas. Et pour te venir, yon nan moun qui a passé message qu'il tire par Haiti moun qui fait New York.
si moun dit Haïti yo. Grand monde qui va accepter que papa de Saline c'est papa yo. Papa de Saline mouni pour nous. Papa de Saline dit comme ça que pour son bon haïtien, faut aimer petit tout, faut aimer madame, faut aimer famille. Pour son bon haïtien, faut passer soldat pour camper diable devant n'importe qui qui vient d'attaquer le pays. Pour moun so bon haïtien, faut son bon papa. Mais qui ça pour ne bien comme ça, monsieur ça? Vous connaissez moun ça, son moun qui sincère avec race. Nous avons toujours nommé nos papas de Saline. Nous ne pouvons jamais pas nommer nos papas de Saline. Nous ne pouvons pas oublier mouvement. Macandal! Nous ne pouvons pas oublier. Tout le monde ça yo. C'est eux-mêmes, avec tout l'autre, ça ne va pas citer non, yo parce qu'on connaît. Parmi la foule, il y a des gens qui passent, on va citer non. Mais, moi-même, je ne dis pas, même si je ne suis pas content, je vais baisser chapeau, je vais baisser tête moi pour me dire, excuse, parce que je ne vais pas donner non, parce que je ne vais pas content tout. Mais, aïe, beaucoup mieux. Merci pour force là, papa. Et si papa de Saline, pas mourir pour liberté, et pas tuer tout pour liberté, force que sous moi là, pas t'absenter. C'est ça que fait me dire au monde que faut qu'on ait tout sorti. Faut qu'on ait qu'il est souillé. Faut qu'on ait tout aller et qui côté va privé. C'est pas quand on va aller, non, parce que il y a un côté qui est qui descend qui pas, qui est mon c'est Simba Jacques là, qui est mon qui descend et Léogal et Kafou, ça. Moi pas net. Quand il vient. Put the phone next to you so we can hear. Here. Ma voile non habitation ma voile et non habitation moi chercher dans son là et dans son bon habitude di baba enfant manger la voile non habitation nous va garder dans son là gardez nous arriver dans son ya caché derrière là ni c'est pas moi parler puis on t'a fait garder dans son là voile non habitation Merci. Everybody, this is Onezan. Oui. Mamdi Mounio. Onezan is a Haitian chef habitant. He's a Vodun heritage keeper, cultural activist. He works as a teaching artist in New York at area school. He uses traditional music. That beautiful presentation you just saw here. He uses Haitian music and folk art to raise awareness about our history, about human rights and social justice issues. Oneza is a native of Baconois, a town in the southwest region of Haiti, known for the keeping of the Loirasin Guineo. Merci beaucoup, Oneza.
Aïe bobo, chapeau bas. Aïe, bobo, chapeau bas pour vous. Et Gran Bwa, Gran Bwa, Gran Bwa. Merci. Bah, ça a été magnifique, magnifique. Moi, senti li en pile. Tout le monde qui attend là. Nous avons des gens qui sont South Africa, nous avons des gens qui sont Europe, nous avons des gens qui sont États-Unis, tout partout dans le monde. Yo dit, yo senti ou Gran Bwa, yo senti ça fait là et qui j'ai esprit à en dedans. Merci, merci, merci. Qui est-ce qu'il a avant? Fritz, un grand Maxi. I see definitely. I see blue. I see blue. Merci, merci, merci. 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 Aïe bobo. Gran Bwa, ou gon besoin de faire ou dit pour finir ou bien nous mettre commencer avec question yo. Eh bien, ça m'a dit. Bali téléphone pour nous qu'attendre. Non seulement moi remercie Guinée yo, ancêtres yo, mais je remercie autour et je remercie tous les amis yo qui toujours supporté dans Bwa Kayiman. Tout Kay Manbo qui toujours là yo. Et yo reconnaît très bien, c'est pas pour moi yo vini, mais yo vini pour papa de Saline, yo vini pour Guinée yo vini pour force. Mettez téléphone dans côté nous qu'attendre. Ou pas attendre? Kounya, m'tendon puis bien. Eh bien, OK. Moi dis que non seulement moi remercie Guinée yo. OK? Remercie papa de Saline. C'est ça. Moi remercie surtout Èzili Dantò C'est de voir. Pour avantage ça ou ben moi et ou ben papa de Saline tout pour me faire pour la marché pour papa de Saline. Et ça. pour tout l'autre héros tout. L'aime dit papa de Saline c'est comme dit tout nèg qui travaille yo. C'est ça. Il me dit tout Manbo, tout Ougan qui toujours supporté, tous amis, on est ça surtout Maxime ou grand Maxime toujours là dans Bwa Kayiman. Yo en pile l'autre monde encore simplier non excusez mes amis mais moi connais qui est qui toujours là. M'a parlé pour tout le monde qui toujours là yo qui toujours supporté yo. Moi retirer chapeau, moi baisser tête mais bien bas encore. Moi lever même bien encore devant ce baguilois pour nous. Et me dit nous merci. Pas pour tête moi non, mais pour papa de Saline le grand. C'est ça. Et est-ce que nous font bagaille demain? Oui, nous faisons bagaille demain, mais on connaît à cause de maladie, à cause de là, nous pas faisons bagaille qui est long parce que Anissa, il pas ba nous permis. Oui, nous faisons bagaille quand même parce que Guinéen pas quitter sans faire rien pour lui. Nous faisons bagaille quand même, mais nous pas faire trop large. Même bien nous compte faire là. Est-ce que ça va inviter moun ou bien non? Bon, pas réellement inviter moun non, mais m'inviter au Kay Manbo yo avec deux trois moun qui toujours là chaque année. C'est ça. Nous pas faire trop publicité parce que pas trop moun venir parce que pas besoin qu'une police vienne camper bagay papa de Saline non. C'est ça. Ça mais fait mal. moun yo déjà joué là jodi a. Yo joué tellement pile la main au bois. Gran Bwa, c'est belle bagaille net. Merci. Aïe bobo, Shinago. Oh my goodness. It was beautiful. Beautiful. Kunyam Praldi, everybody who's here, excuse me, I don't even know when I switch languages. If you have questions for Gran Bwa, fonti chita, fonti dlo, Praldi Mounio pour commencer, mettez question yo pour qu'à répondre, OK? Okay, Mike, who has some questions? Thank you, Oneza. Thank you, Ugo Maxine. Fonti chita,
pour un petit de l'eau, nous pourrons chercher commencer avec question pour juste que nous gagnions pour nous-mêmes. OK. Je vais mettre Mike, you going to get the questions ready for us? Yeah, so far I only have one question in the chat, and Okay. they want to know, does Gran Bwa have a website or an email, or how they can get in contact with him and get more info? Okay. Actually, you can get in touch with Fleets. What I'll do is I'll answer that question by email. So whoever asked that question, put your email in and we'll answer it for you after this is over. But yeah, after this is over. But if you go to Free Haiti Movement, you can actually see in my album section at least 10 years of Gran Bwa's presentations. So please go ahead and do that. I'm going to show you right now, I think it was last year's event with Gran Bwa. As you all get ready to tell us whatever questions you might have, we're gonna listen to this for a minute, but get your questions ready as we play this. Okay, where is it? Presentation. Current slide. So this is Gran Bwa. I'm going to move this a little bit from last year. This is a presentation of Gran Bwa in Prospect Park. And he's been doing this for 30 years. As you can see, many people go so that we could remember what our ancestors did. And what everybody has to understand is before August 14th, 1791, before 1804, even the Nazarene, even the great Jesus did not say anything about slavery. It was the warriors at Bwa Kayiman who did. You notice Gran Bwa there in white in the back? Okay, I'm trying to. All right. And not only does Gran Bwa have, not only does he do the drumming, the art, the music, but I know that he has provided during the years at Prospect Park, he provides people with drumming lessons. I'm going to show you last year when my family went. This is Alana doing hand painting. So there's a program that he does for the children. So this is the type of work, this is the type of community work that Gran Bwa does. And I'm going to hopefully be able to share that so you could see. This was last year. And at Gran Bwa's presentation, you see that he has a, see the children? This is Alana right here, my niece. She's painting. This is what community is, and this is what Gran Bwa does. And this is why we're honoring him today.
because for 30 years, Gran Bwa has been doing this. He provides the children with some arts and crafts. He provides a space to learn drumming, and he provides a space for community. So get your questions ready, people, for Gran Bwa and Oneza. I'm going to show you one more. This was last year. And so, I'm going to stop that. I have too many screens open, excuse me. And then I'm going to show you fantastic. I love this from last year. Like every year, like I said, we try at the Free Haiti movement to keep the culture going, And we're so happy when we find Oneza and Gran Bwa, because it is a singular love that they do, because this they are doing in addition to having to work. I'm gonna see if I can show you one more screen before we take questions. Let me see. This is, I'm not sure what I have here, but I'm gonna check it out. This is from the Spirit Guide space that we just looked at the video. And I have an artist with Gran Bwa here, that's Yatande. And this was, let me see what this is. Okay, we've already, this is the one we saw already. I had queued it up. Let me show you the dancing last year. And I had, you know, my family was there. And this little girl has never taken any Haitian dancing. It just comes in her spirit. And Gran Bwa is the one that provides this type of community for us. If I can find it, I would show it to you, but it looks like I may not be able to find it at the moment. So why don't we take the first question, Mike? Yes, so the first question we have is from, still in here. Fitzgerald, you can go ahead and unmute yourself and ask your question. And say who you want to answer. Hello? Fitzgerald? Yes. Okay. Yes. You hear me? Yes, Now we hear you. Yes, we hear you. Okay, the question is for, I have like two, I have questions for Gran Bwa and questions for Èzili Dantò. Okay. Why don't you ask Gran Bwa your question? Okay, Gran Bwa. Oui, Mlari. Okay, yeah, Negla, question même de qui jan principe Azaka, principe Dambala avec principe Ogu capable servir dans le système que m'a vivre qu'on y a. Yes, yeah. Ok. Pas oublier, sans intelligence, moun pa ka moun. Ok? Dambala, c'est... Mettez téléphone à bon côté et pour moun yo attendre. S'il te plaît. Ok. Ok. Dambala non même là actuellement là. Dambala, c'est symbole connaissance, médecine et l'amour. Ouais. Ça veut dire que trois bagages ça yo, si moun pa gen yo ou pas ka vivre dans vie là. Faut gen l'amour. Vous comprenez? Faut gen médecine, faut gen médicament, faut gen docteur
et faut bien connaissance. Sans connaissance, je ne dis là, je ne pas camper pour me parler de papa Dessalines. Ça fait 3 bagailles d'Ambala. C'est ça qui fait que ça, ou qu'à vivre de d'Ambala dans 3 façons. Ça. Qui laisse l'autre encore demander? Demander pour Zakamede. Azakamede. Parce qu'on connaît, nous ne pouvons pas vivre sans l'argent. Il faut nous travailler pour nous faire l'argent. Azakamede, c'est une loi en jardinier. C'est pas oublier, moun pas qu'à vivre sans manger. Si vous pas manger, ou pas qu'à prendre connaissance. Ou moun qu'à l'école sans manger, ou bien pour elle tourner avec livre là, fermé. Parce que il pas qu'à apprendre. Papa Zaka, li là pour le planter, pour nous qu'à récolter, pour nous manger et pour faire la vie à vin pi mieux pour nous. Sans Papa Zaka, semble nous tout tap mourir. Et Papa Zaka, c'est une loi qui est digée. Parce qu'il y a un pile chanté, l'on attendait le temps qu'on chante qui dit comme ça que Azaka, si vous pas voyez l'école, m'a fait gendarmerie et arrêté. Azaka, si vous pas voyez l'école, m'a fait gendarmerie. Si vous pas voyez l'école, m'a fait gendarmerie. Parce que Azaka voulait pour tout le monde à l'école. Qui bon bagage encore qui gagne. Si vous parlez de l'école, alors à la bonne éducation, faites attention. Ce n'est pas éducation tête en bas, ça, non. Éducation tout bon. Éducation en dedans qui tient nous. Éducation qui fait nous monde tout bon. Éducation qui respecter frères nous, sœurs nous, maman nous, famille nous, et respecter pays nous tout. Qui l'autre encore te parlé encore? De parler de Ogu. Ogu? Oui. Au China Gaulois. Ouais. Ogu? Ah, mon cher, on va chercher Gaulois, vous connaissez. Ogu Shango, tout ça. Ogu Wachade, Ogu Yamistan, il y a plusieurs Ogu, mais on campé sous Ogu droite. Ogu, si je ne dis à papa Dessalines, pas de Ogu dans la tête, je ne dis à nous pas là à parler, nous tapons l'esclavage toujours. Ogu, sur loi relié, sur loi qui là pour bataille contre tout le monde qui a fait l'autre monde habit. On comprend? Ogu, c'est ça qui fait Ogan Maxime, tu vois chanter qui dit papa Ogu, si vous montrez me voyer manchette, faut montrer me parler. Ça veut dire que l'homme a montré vous voyer manchette, faut le montrer qui gens pour parler tout. Et bien mais papa Ogu, c'est ça le fait pour nous. Papa Ogu voyez nous montrer manchette et le montrer nous parler. C'est ça que fait papa Dessalines, tu as force à courage pour te battre nous liberté ça à tout l'autre héros qui te campé derrière à Oshinago pour papa Ogu. C'est ça que je vais répondre. Pas de problème, pas de problème. Et puis, dernière question pour Grand Bwa. Vous avez toujours? Okay. Non, dernière question. No, go ahead. OK. Ouais. Dernière question pour monsieur. Chaque fois m'a parlé, chaque fois me dit haïtien qui a besoin à laver tête. Vous connaissez laver tête, faire initiation dans mystique. Parce que je grandi New York. Yo fait connaître que là Haïti, il y a des souvenirs, il y a manger. So, est-ce que c'est vrai ça ou bien menti? Bon, mon cher, moi, je vais directement à menti. Yo menti. Devant Napoléon qui crasait. Alors, pensez, l'autre monde qui gagne l'autre couleur, t'as remis en Dubaï, ça, c'est bon bagage. N'importe quoi, pas le faire, Abdouli, pas bon, mon cher. Là que vous l'avez tête, c'est connaissance, vous le chercher. C'est connaissance, vous le chercher, et adoption, vous le faire avec loi dans tête tout. OK. Est-ce qu'on commence à me dire? On dit que chez vos salles, pas vrai? Loi laver chez vos sofés. Vous retirez toute crasse là-dedans. Oui. Eh bien, vraiment, laver tête là, tout bon frère. C'est toute l'école tête en bas, nous, il faut dans le cerveau, nous, il va le retirer. Ah, OK. C'est ça que laver tête là. Mais yo même, yo faut faire connaître que laver tête là, c'est un bagage qui passe ça.
sou bagay qui pral mettre dans l'autre. Ça fait tête, c'est leur retirer tout ça ou mettre dans tête ou qui pas bon dans tête ou pour mettre en qu'il tire la caillou, entrer qu'il tire la caillou. C'est ça que la vie tête là. Pas un problème. C'est yeah. So, renouvellement, il va le faire pour retirer mauvais pour mettre bon. Parce que je crois que nous avons pile bagaille que vous fouez dans tête nous qui pas servi nous à rien jeudi. C'est ça que je vais répondre pour ça. Pas un problème. Merci Dernière beaucoup. question. M'dame konon, m'dame gen contact pour apprendre plus la main. Eh bien bon, pas de mon téléphone moi kounya là mais ou à prendre contact avec Èzili Dantò. Exactly. Okay, just right. Listen, since this is a teach-in and I think we have other people here. Fitzgerald, before you go on, could you say in English what Gran Bwa, just summarize what he said about Dambala Aizan Azakamede in Ogu to you? Very quickly. Say it in English for the people so they can understand it. Okay, Azaka is the principle of Azaka is about working. It's about working and about working to provide for yourself, feeding yourself, and doing and working basically for self. That's the principle of Azaka. That's what Gran Bwa mentioned. And I said about Ogu. Ogu is a principle of defense. You have to defend yourself. And then that's what deciding did at like Bwa Kayiman. No, not deciding, but that's what was happening at Bwa Kayiman. That was the Ogu spirit. And I said something about what I said again about Dambala. Mm-hmm. Dambala is about you need intelligence to do what you do in everyday life. It's like what's going on right now. It's the Dambala spirit that's working. So that's what Gran Bwa was actually mentioning. Thank you very much for our English listeners. Now you can ask your final question. Yeah, my question is, here's my questions for you. Now my questions for you is, I actually took them down. I actually wrote them down, but let me ask you the first question though. I actually took them down yesterday. Yeah, my first question, okay, I got them. My first question is, right, can the United States, France, and Canada go to any other country and arrest anybody, right? And arrest anybody just like they do in Haiti, just like they go in Haiti and arrest. They arrested that guy. What's that guy's name? That guy. Like 2 days ago, they arrested that guy barbecue in Haiti. 2 days ago, that gang leader, and they arrested Jean Philippe or like Philippe. Guy Philippe. Yeah, they arrested Guy Philippe, and they arrested that guy. France arrested that guy Shubum in Haiti, who killed the ambassador. It's like France and the United States, they go to Haiti whenever they want to and arrest anybody and bring them to jail in their country. Can they do that in any country, or they only do that in Haiti? That's my first question. My second question to you is, why in Haiti, right, the chief of the national police, right, it's the United States that has to choose the chief for the national police. The Haitian people, they cannot choose their chief. The United States have to be the one to choose the chief. That's all. That's it. Okay. There is technically an agreement with regards to drug dealing that in terms of, for instance, Guy Philippe, that the United States and Haiti are parties to, that allows for them to come into your territory and adjudicate narco traffickers. This has been going on for a while, but the bigger answer to your question is that we're under occupation. We are a de facto colonized nation.
which means the core group of ambassadors in Haiti are the ones that really run Haiti. So essentially, Haiti is today under occupation by France, Canada, and you know, and what they do is they own us. They can do whatever they want. We're back to might makes right. So that means if the United States feels that its national interest is in any ways going to be affected, and when I say national interest, remember the United States controls Haiti, not the way they control Haiti the first occupation. The first occupation, they control Haiti by bringing in Marines and having soldiers and boots on the ground. Today, they control Haiti through humanitarian and weaponized aid. So they tell you they're giving you elections. They tell you that they are helping to train your police. Now, you know how ironic that is, right? We know Derek Chauvin. We know all of how the United States police was created by slave catchers, right? Those who went to, that's how the US police was created, to maintain white rule. And we know the history of Black Americans in the United States. But imagine, it is those white men who are going to Haiti to train our police. Does that make sense to you? That's exactly why they could come in. Not only do they train our police, they pay for them, so they own them. I have to make a point here. Colonization now works through sophisticated means, right? No direct colonization. And I didn't get to, I'm going to do this next week, not next week, but on Sunday, I will tell you the Bwa Kayiman, there was a template, the Bwa Kayiman template, and I follow that template and I teach that template. It was a template in English, in a Kinkongo language, that those men and women who gave you and I our freedom said. They said, we have to, in order to beat white supremacy, we have to stop the Black collaborators, like the current puppets who the United States puts into office over the heads of millions of Haitians. They have what we call Njoki, right? So the Bwa Kayiman call was in Kinkongo language, and it's A Mambamba, Kanga Mandelele, Kanga Bafioti, Kanga Njoki, Kanga Yo. And that means, and this is what they said after the Bookman's prayer. Besides Grenadier ala so Sakimui Zafeayo, the most important principle is the Bwa Kayiman call. And it is the template for destroying, it is what they left us, right? So we have to understand about the Black collaborators, which come to office in Haiti through fake election that are controlled by Digicel. They control your phone. They can control your vote. They control the electricity. They can control your vote. That's what they did. And then, so we had a Digicel election that put in this current person. They can do whatever they want. Understand today that Haiti is being ruled by the core group on behalf of the United States. And they use a humanitarian imperialism. They use the UN, they use human rights group, they use the media that gives you the colonial narrative. They use all of the, what we call Njoki, which is their evil forces. And that's what Dessalines, Bookman, and all our ancestors left us to understand. And my favorite historian, Dr. Henry Clark, he says, there is not one thing that the white man does that's not about domination. Once you understand that, then you understand all their human activity, their laws, their media, their education, their religion, their human rights organizations, their World Bank, their IMF, their Hollywood entertainment, because Hollywood is just a CIA propaganda.
all of it is about keeping you oppressed. It's about colonizing your petit bon âge, right? So you never reach your gros bon âge, so that you remain a zombie, the undead. And that's why you see this Haitian with no education, because most of our oppressors, they use the education system. So the PhDs in our communities are the ones that are at the UN helping as Bafioti the things that we have to deal with right now. So, but the people in the street, you see, they understand very clearly that Canada, the United States, France, and all of their evil forces continue to hold us oppressed. So you and I continue the Haitian Revolution today. Thank you for your question. What's the next one, Mike? Okay, the next one we have is from Rose St. Albord. Rose, if you could go ahead and unmute yourself. Rose? Rose? Hey, Rose, we can't hear you. Can you see Rose? Hello? Okay, we can hear you now. Okay. I was like, oh my goodness, I'm going to miss my turn. Greetings, everyone. So I wanted to know, because I met you at Professor Milo's You met who? conference. You, well, Okay. virtually, Okay. that I found out about you. So my question is still the same. How do I find out who my Meta is, like my spiritual guide? And then I wanted to speak to you, well, ask questions about if we know the call for the Bwa Kayiman, why do we still allow these forces that stands against our liberty and justice to still occupy our space? You went out, Rose. Can you hear me now? Yeah, could you, you left at, if we know the call of Bwa Kayiman, why? That's when it cut off. Oh, why are we still allowing these outside forces come in and trample against our liberty and our justice and the things that we earn through giving thanks and calling on our ancestors? If we have this call, because at what point is enough enough? You know, that we're doing all this work and this is still happening. Is it that we're not fully committed, or is it that we're not hitting a certain pinnacle in our dedication to actually activate it? Is Oniza there still? I'm sorry, did you hear the question? No, I got your question. Okay. Oniza, are you there? I don't see him in the Yeah, meeting. I see him. Oniza, I want to give you this question if you want to answer. Rose wants to know, how can she find her Met Tet? I'm sorry, I'm outside, so if I sound I don't know if silly. you can hear me. Oniza, can you hear me? I can't hear you. So put the telephone next to your mouth, Oniza. Yes. Okay. Oui. Oniza, Oui. Rose asked a question. As a Unga, I wondered if you might suggest her some answers for her. She wants to know, how can she know what her Met Tet is? Oh, ça pas compliqué du tout, ça très facile. Put the telephone or the computer so she can hear you. Kounya, entendez bien? Yeah, you can speak in English though for her. No? Yeah, Okay, no, you can do it in I'll translate. Okay, pas de problème. Il y a
Ça pas trop difficile pour qu'on ait, parce que mettre tête tout, c'est non même lié. Donc ça veut dire que même les qu'on pas connaît, même les qu'on pas connaît, mais comme si de on connaît déjà, parce que c'est non mou, c'est cœur, c'est idée, c'est le mec qui met tête tout, c'est signal ça on le recevoir pour suivre. Donc ça veut dire qu'en termes de mettre tête, parce que soit pour une spiritualité, on a parlé des ancêtres, des esprits, c'est nous-mêmes qui bat aux formes, qui bat aux noms, et qui a classé sous différentes dimensions, mais en principe, son sel, c'est dire que son sel mettre tête bien. Mais sel mettre tête là, c'est créateur, et au même où c'est petit créateur, ça veut dire que vous c'est mettre tête tout, parce que c'est celle ou même qui comme ça, et ça ne faut pas suivre monde, suivre tête tout. Par contre, si nous comprenons, même dans la pied bois, même là où il pied bois, il pied gros dans la forêt, mais quand tu fais besoin, c'est pas de chercher, ou obligé à chercher. So, dans ce sens-là, tout est interconnecté. Qu'est-ce que dit Simbi dans l'eau? On ne peut pas vivre sans l'eau. Qu'est-ce que dit dans Balaoué, on ne peut pas vivre sans l'eau. Qu'est-ce que dit mettre grand bois, qui terre, on ne peut pas vivre sans l'eau. Qu'est-ce que dit papa l'eau pour qui grand vent. So, tous les quatre éléments ça dans nous-mêmes. So, même les côtés avaient dit c'est papa Simbi qui met tête tout, mais dit papa Simbi légal mettre à Gwetaoulou. Dit papa Simbi légal il connecté avec mes grands bois et puis dit papa Simbi tout ou venir en des eaux passer bon côté privé pour entrer dans le cimetière pour passer dans ni dans de l'eau en haut ni dans de l'eau en bas. So, dans ce sens là où c'est mettre tête tout mais mettre tête là ce n'est pas guide n'est pas de recevoir l'idée qui nous font bagage ou suivre lui et les ça doit venir sous forme Èzili Dantò, il doit venir sous forme papa Ogou, il doit venir sous forme papa Zaka, mais tout ensemble sont sérieux, c'est comme tu as dit pas de différence. Également mettre tête ou nous même si on met tête tout immédiatement on peut suivre ou suivre ou comme tu as dit ça, il y a suivre guide qui non même là parce que la pas l'avoir mais c'est ça que mettre tête ou parce que il passe une forme pour dire son pied bois, son orange, son bail, ils sont inspirés mais ils non même ou là c'est suivre tête tout. Et puis c'est ça tout bagaille. Thank you, Oneza. Rose, oui, vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Vous comprenez, je dis presque même bagaille là? Oui, mais bagaille là, c'est... Ok, je commence pas toujours tendre or, you know, pay attention. Kounya commence, you know, tendre, puis bien. So, depuis que commence à tendre, puis bien, je pense que c'est you know, a certain bagay I'm supposed to follow. So that's why I was asking. Sorry, my Creole is really bad. But I could understand you. I could understand. Okay, so I'm a little nervous. So okay, for our English speakers, Rose asked, "What is the archetype that she's most close to in terms of personality?" And summary. Although I urge you to listen to this video to hear the wonderful answer of Oneza, essentially, it is what when we talk about ancestors, I say it again, it is what's inside of you. You carry the ancestors because the greatest fight you ever will have in your life happened before you were born. When so many others wanted to come into being, you came into being. And you came into being for a reason, because the ancestors pushed you here. So, and you have something that you can do better than other people that becomes natural to you. See, did you notice how Gumbo, I told you that he was doing the sculpting, he was listening to the drum. And then someone said, do you know that's Gambwa in our culture? That's how he realized what his metet was, because he was already bringing it into application. So pay attention to you. Don't pay attention to the education of the outside world. Pay attention to Rose and what you do, because it's you, because you're the ancestors, right? And if you're true to yourself, you will find that thing that you do better than anybody else. And as you hear all the time, people say, when you see children, you see the ones that are healers,
You see the ones that are artists, you see the ones that are storytellers, you see the ones that are lawyers, you see it in their personality, okay? So it's not like like Oneza said, it's not difficult, okay? Remember Bwa Kayiman and Koute, 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 voix la liberté, kap chante lan kèw. Koute sa kèw abdou. Okay, merci. What's the next question, Mike? All right, the next question we got is from Empress Catherine. Go ahead and unmute yourself and ask your question. Hello, Catherine? Yes, yes. Okay, go ahead. Hello, everyone. Onel my question was, Rose kind of like gave the question. I was kind of curious about that too. And I also wanted to know, this was for Gran Bwa. On his art pieces, they're like so amazing. Is he selling? I mean, if I wanted a piece of the art piece, is he selling them? Okay, let's get him on screen so you can ask him. Okay. Oneza, mettez Gran Bwa là pour qu'attendez. Question, c'est pour lui. Rose, we can't hear you. Gran Bwa, nous pas qu'attendre. No, m'pas qu'attendre, no? Can you hear Mike? All right, there you go. Kounya amtando. Excuse. Okay. Okay. Moi, ou connaît moi-même son qui travaille selon Guinée, selon spirit. Ma travail toujours, moi pour qu'on vendre, qu'on est là, m'a rassembler toujours, m'a fait rassemblement toujours. M'a préparé yo exhibit, yo show. L'aime préparer show, m'a fait tout le monde connaît et m'kwe madame Sato ou soit mademoiselle ça capable participer dans show ça. Les ça m'a bien bagay pour vendre, les ça l'a ka choisi qui ça le besoin acheter. Mais pour qu'on y là, est-ce que dit pour faire ça? Merci. I'm sorry, who is the lady that was here? The question. Empress Catherine. Empress Catherine, did you understand? Oui, merci. S'il te plaît, mets en pile Charles Pailou. Est-ce qu'on peut faire en anglais pour tout le monde qui attendait? Réponse, s'il te plaît. Okay, my question was, I wanted to know with Gran Bwa, because his art pieces are so amazing, was he selling the art pieces? And the answer was that per the he's not ready to per the ancestors, he's not ready to sell them, but when he will be ready, he will let us know that he'll have a show and exhibition or so thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. And the next question, please. All right. We only have 15 minutes left, so let's get to your question so we can end this presentation. All right. Roy Sparkles, go ahead. One, everybody, one. I was just wondering quickly which society they were with. Okay. Gran Bwa, attendez? Attendez, oui. Dis-moi dans quelle société me servi? Oui. Bon, moi-même, ça me répondre droite. Société, moi, c'est Papa Dessalines. C'est toute femme. C'est toute femme la guerre. C'est toute femme la guerre qui société. Parce que yo même yo pas capable mentir, yo pas trahir. Bon, si m'avait dit une société en public là, moi gagne une Gran Bwa organisation, on comprend qui là. Même pas nos sociétés, gens tout le monde yo comprendre parce que société c'est la vie c'est gens ou mène tête avec tout le monde, avec loi, avec gens ou comprendre Guinéen, avec gens comprendre les ancêtres. C'est société à ça. C'est ça me da répondre.
Thank you, thank you. Royal Sparkle, do you speak Creole? Royal Sparkle? Is she still here? Mike? I don't see her. Okay, you don't see Okay, her? she's still here. Okay, Royal Sparkle, did you understand? No, I comprend un petit, but not really. I want to get the full, you know, understanding. I'm not going to fake and act like I understood every single word. Okay, okay. Oh, I just love your Creole. Faut tu parler avec nous en créole? Après, on a font anglais. Qui est là? Royal Sparkle. Allô? Oui? Allô? Oui. Allô? Bon, monsieur Balil en anglais. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Thank you. Grandbois is going to do it. Question encore? Qui question encore? Qui compagnie? Qui société? Qui société? Okay. Okay. I tell you before, my society is Desaline, Capoualamor. I'm sorry, I said Desaline. Yeah, Desaline avec toute femme là. Général, c'est général Jean-Jacques Desaline, le grand. C'est comme ça, je me Desaline tout court, ça c'est un manque de respect pour Desaline, papa. My society is Desaline. All the women participate in the revolution of Haiti. That's my society. That's why I try to tell you, my sister. That's it. Nice, nice. Thank you. Oh, merci, on file, merci. Faut-tu parler avec Grandbois, non? Qui ça? Qui est là, Royal Sparkle? Pas comprendre. Where are you? Oh, I'm in Connecticut, right near New York. Okay, okay. Well, you know. Where are you? Well, thank you very much. Thank you so much. I hope you merci. understood the answer, right? Yeah. Yes, merci. Passez bonne journée. Do you really understand where I am? Yes. Okay, yes, bye. I do. And I'm going to link up with you after too. Okay. I'm going to. Pas de problem. I'm going to link up. Yes. Merci. Okay. Mike, what's the next question? All right, I got one question from the chat. Jean-Jacques wanted to know, how do you turn something into a sacred object? And he's specifically referring to the sculpture that Gran Bwa uncovered during the presentation. Saldi? One more thing, qui j'en ka fait un objet vin sacré. Et li dit comme ça, li te ouais que c'est ça t'a fait avec à toi. Qui, you know, is that what? Say it in English again. He wanted to know, how do you turn something into a sacred object? And he was specifically referencing the sculpture that Gran Bwa uncovered during the presentation. Okay. You objet vin, you secret à objet, c'est là que ou même personnellement, dans ce sens où, dans liberté ou prend pour ça faire, les fini ou dédicacer comme bagaille qui est secret, parce que objet ça me t'a montré, c'est chaque année moi découvrir. Année ça c'est pour femme découvrir et pas jamais découvrir encore pour juste l'autre année. Okay, so people, you want to try that in English? You want to try that in English for us, Gran Bwa? Oh my God. You got it. You got it. Révolution en fait. Après révolution, c'est langue que nous. Yeah. Okay, ma commencer. Si me dit wrong, corrigez ou bien on fait. Okay. When something's coming like the sculpture I show you, when it's coming secret,
is because of your is because your arm, your intention, your liberty you take in it, and then you wow, balared. Okay, so no, you're doing very good. So this is what he, our phenomenal, wonderful Gran Bwa says. He says that the sculpture that you saw, he only unveils it once a year. So he unveiled it right here in front of us, and you could feel the power of that. So once you yourself give the power to the object, that's how you make it sacred. So it's his intention and his liberty when he decides that he creates all this power by keeping it veiled and only opening it up once a year. What you just saw today, this object has not been unveiled for a whole year. And we are honored that Gran Bwa honored us with the power of his own energy that he has vested in this object. And that's what makes it. And then now that he's closed it, he's closed all that energy up. And when he unveils it again, he releases that energy. But that comes from him and from his intention and from his ritual of doing it. So that's your answer with regards to how can you make a sculpture secret. Did you, what's the name of the person that was? Yeah, from Dito. Hello? Yeah, go ahead. Hello? Yes, please. Hello? From Dito, Living Secret parce que tout, c'est pour seulement Bwa Kayiman, seulement, dans mois août seulement, il toujours dehors tout. Mettez le dehors, je dis à passer demain, c'est Bwa Kayiman à cause de Corona, nous ne pouvons pas mettre le dehors. Alors, moi, tout montrer, mon jeudi à qu'on va secret. Okay, so in English, essentially, what also gives it a power is that it's unveiled only for the anniversary of the Vodun ceremony and war council that began the Haitian Revolution. Only unveil it doing his presentations every year. But since there is this COVID-19 and he can't do the regular, he unveiled it here. But so it's unveiled not only because of the energy, the attention, and the fact that it's closed for a year, but because of the time, the Bwa Kayiman time. Okay, how many more questions? Because we only got 1 minute. Do we have anything else? Should we? That's it. That was the last question in the chat. All right, everybody. This has been really, really, really wonderful. I invite all of you to come back for Sunday. We're going to be speaking directly, hopefully, with the Unga over at the space of Bwa Kayiman. I want to give Gran Bwa the opportunity and Oneza to close us out. Thank you, everybody. Mabamba, Kanga Mandele, Kanga Bafioti, Kanga Najoki, Kanga Yo. So that means one person. It takes only one person. Remember, when people talk about Vodun, they make it seem also mysterious. But our people were mathematicians and scientists. We know what we're talking about. This is the summer solstice, the highest level where Black folks and their pineal glands can open up. That's why most revolution happen in August. Thank you, Gran Bwa. Mike, you've done a really wonderful job. I really, really appreciate it. Everybody listening, come back on from 12 to 3 on Sunday, the 16th. But before we go, let's just Gran Bwa? Okay, we close us out. Penwa Ledo. Odeza Mapedo.
OK. Oui, ce dernier mot, nous allons nous parler. Oui, ouais. Nous avons 4 minutes. Nous avons fait n'importe ça nous voulons. Non, pas de problème. Nous pensons que c'est le concours à conclure, tu pas la Grand Bwa et puis c'est tout pas. OK. Oui, eh bien, oui, non, pourquoi ici? Eh bien, dans nos ancêtres, tout ça ne pas nous connaissons que nous sortis loin. Et nous devons ajouter son bas et on t'a expliqué en anglais. En plus, pour nous comprendre, to understand what's going on in Haiti, you have to understand the history of Haiti. Pour comprendre le struggle la lutte là. Ça veut dire que les gens qui ont été kidnappés, j'en nous connais, et puis on mettait chaîne dans pied, une chaîne dans coun, fusil à braquer sur nous. Nous seulement on était plus faible, nous te mettions en déroute, et puis qu'on y a pour nous créer nation ça. Mais pour nous créer nation ça, pas d'exclusion, et ça fait que dans Guinée, nous sommes différents, c'est frère, c'est sœur, parce que rac bois, c'est tout qualité pied bois la donne qui fait nos rac bois. Et bien dans ce sens là, si m'bina prend de l'eau, si m'bina prend bois, et si m'voye moi à chercher de l'eau, et papa si m'voye moi à chercher bois, si m'voye moi à chercher de l'eau, dans bassin loi ça moi pas ça parler, et bien j'en connais madame qui est travail là comme ça parce que liberté à coûter. Au point pour nous accepter. Accepter culture. Merci. Bien content que vous participez. Mounio a pas prendre en pile. Attendez, est-ce que si vous voulez joindre ou gain un contact information cabayo? Oui, définitivement. Si vous avez besoin de mettre habitation, rentrez pour nous attendre côté nous. Oui. Non, dès vous pas être dans habitation crier on est, ou joindre nous. Non, naticongo@aol.com. Naticongo, ça c'est, même dire en anglais, c'est natikongo@aol.com. Ça c'est une ou ka joindre nous dans 718 670 37 47. Et puis depuis moun nan li fait un petit recherche là dans internet dans tout bail vous mettez oneza ONEZA Congo avec Kawi KONGO tout bail a monté. Ça veut dire que nous-mêmes, dans grand chimien, mettre Carrefour pas de limite, c'est sous donner au marché, il n'y a pas capable de joindre. Pas de pour sortir là, qu'on fait à droite, qu'on fait à gauche, il faut passer dans Carrefour. Carrefour, nous là, et j'en ai OK. Carrefour, barré, pour un, aïe bobo, chapeau bas pour madame. Aïe bobo, Grand Bwa avec nous. Ma passe au Grand Bwa, pour tout le monde qui t'attend de nous là, là on bat des, on en a coupé, nous disons chapeau bas en pile l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait nous là. Vous comprenez? Moi, ben, nous en pile. Aïe bobo. C'est ça. Grand Bwa, voyez-nous aller là, non? Eh bien, Boukmano nan Bwa Kayiman. Moi non mais non, moi pas détourner nan Bwa Kayiman. Boukmano nan Bwa Kayiman. Non, moi Papa Boukmano. Papa Boukmano. Nous arrivons dans Tobuto, pays a divisé la famille d'Ozado. Non pas te faire Bwa Kayiman. Pour servir vagabond. Oui Dieu. À moi, après Dieu, bon grand, petite, qu'on s'en fait bon grand. Petite, nous servir bon mango. Petite, à Dieu, mais faut bon mango. Petite, qui se sert de moyen la dourisan. Représenter devant tout, on dit ou beau la dourisan. Recevoir vétéran collier, au nom de papa le racine sans bout. Chercher m'pa ouais, m'virer, m'tourner, m'pa bon, pas prendre. Devant c'est derrière. Si moun respecte tout le monde, et qui écoute pour manger à tout grand monde. Nous croyons dans la révolution des salines qui va nous liberté nous. So Dieu, nous pas de droit faire bien encore. Au nom de tel de qui fait, nous tous ces monde, je m'allongeais, l'eau a crié, la rivière a descendu. À Ibobo, à Guitaouyo, à Oshinago, à Goloa. Merci. Everybody, thank you so very much. Thank you so very much. Merci tout pour l'opportunité.
Bye, everybody. Mike, spotlight on them. You're sharing your screen. There you go. Okay. All right, everybody. Thank you very much. Thank you very much. Mike, you can put our contact information for everyone too. Yeah, keep them on. Thank you. Yeah, leave it there. All right, everybody. Mike, we can end it, right? Oh, I guess let them go on for a little. Okay. Thank you, everybody. We're going to end this. All right, everybody say goodbye. Mike.